Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. And now for the news in English. The economic relations between Hungary and Slovakia have never been so good, said the Hungarian President János Áder after welcoming his Slovakian colleague Andrej Kiska at his residence at the Sándor Palace. Slovakia is Hungary's third largest trading partner. Traffic infrastructure has been significantly improved in recent years, as did the cooperation between the two countries regarding energy supply. Andrej Kiska, together with his Hungarian partner, concluded that bilateral relations have never been so positive. Both countries have done a lot to contribute to the present situation, and in case there are disagreements between the politicians of the two countries, a political solution is sought and the problem is solved by means of consultation and discussion instead of sending messages through the media. The Slovakian president thanked János Áder for his positive attitude. Maria Schmidt, Director General of the museum House of Terror in Budapest, has bought the weekly paper Figyelő. The agreement itself has already been signed. The new owner said in an interview with Origo that her primary goal was the continuation of the high-quality work. She stressed that the weekly paper was a very important institution in the past where a great wealth of knowledge has been accumulated. Losing this know-how would be a great loss for the Hungarian press. The staff of a newspaper got a second opportunity, added the new director. Maria Schmidt also added that she sees herself first and foremost as an investor. After 6 years, Ankara will once again have an Israeli ambassador. Eitan Naeh, the new ambassador of the Jewish state, has handed over his mandate letter to the Turkish president, Recep Tayyip Erdogan, reported the daily newspaper Yediot Ahronot. The new ambassador greeted the president in Turkish. Turkey has previously expelled the Israeli ambassador from the country in 2011 after the Mavi Marmara incident. The ship Mavi Marmara tried to break the blockade around the Gaza Strip when the Israeli Navy opened fire. The incident claimed 9 victims and another person passed away a year later as a result of their injuries. The days of Italy in the Eurozone are counted, reported the Center for Economic and Business Research. The London-based consultancy firm said that 5 years ago it was already doubtful whether Italy could remain in the monetary union for another 10 years. After 5 years, Italy is still a member of the monetary union, but the chances of withdrawal from the Eurozone are increasing. The rejection of the planned reform program aimed at improving governance and the resignation of the highly esteemed Italian President Matteo Renzi contributed to the present situation. I will speak with the newly elected American President Donald Trump about the nuclear deal concluded with Iran as it is fundamentally wrong, said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Israeli Prime Minister said he would do everything in his power to prevent the Persian state from gaining access to nuclear weapons. According to reports of the daily newspaper Israel Hayom, Netanyahu explicitly stated that the United States can only have a strong position in the Middle East if Israeli-American relations are strong. Benjamin Netanyahu gave the interview in Washington. The party convention of the Christian Democratic Union of Germany, which is the largest German governing party, will start on Tuesday in Essen. The German Chancellor Angela Merkel is the only candidate for the party's leader position. Merkel has been leading the party since 2000. The vote on Tuesday will decide whether she can keep her position or not. Angela Merkel has been elected to lead the party 8 times in a row, and she has always been the only candidate. Her best results were in 2012, where she reached 97.9% of the votes, and her worst year was 2004, when she received only 88.4% of the votes. Thank you, and now for the news in German.
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei waren noch nie so gut wie heute, betonte János Áder, der ungarische Staatspräsident, nachdem er seinen slowakischen Kollegen Andrej Kiska im Sándor Palais empfangen hat. Die Slowakei ist der drittgrößte Handelspartner Ungarns. Die Verkehrsverbindungen wurden in den letzten Jahren erheblich verbessert und die zwei Länder arbeiten effizient zusammen, um die Energieversorgung zu gewährleisten. Andrej Kiska stellte zusammen mit seinem ungarischen Partner fest, dass die bilateralen Beziehungen noch nie so gut waren wie heute. Beide Länder haben viel dafür getan und das war auch die politische Absicht, meinte der Präsident der Slowakei. Wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Politikern der Länder gibt, wird eine politische Lösung gesucht und das Problem wird mittels Konsultation gelöst. Wir kommunizieren nicht über die Medien miteinander. Der slowakische Staatspräsident bedankte sich bei János Áder für die positive Einstellung. Maria Schmidt, Generaldirektorin des Museums Haus des Terrors, hat das Wochenblatt Figyelő erworben. Das Abkommen wurde bereits unterschrieben. Die neue Besitzerin meinte in einem Interview mit Origo, dass ihr vorrangiges Ziel die Fortsetzung der qualitativen Arbeit sei. Sie betonte, dass das Wochenblatt auch früher ein sehr wichtiges Organ war, wo ein großer Fundus an Wissen entstand. Deshalb wäre es ein großer Verlust für die ungarische Presse, dieses Know-how zu verlieren. Die Mitarbeiter des Blattes haben eine neue Chance erhalten, fügte die neue Direktorin hinzu. Maria Schmidt meinte auch, dass sie sich selbst vor allem als Investorin sieht. Nach 6 Jahren wird Ankara wieder einen israelischen Botschafter haben. Eitan Naech, der neue Botschafter des jüdischen Staates, hat sein Beauftragungsschreiben dem türkischen Präsidenten Erdogan übergeben, berichtete die Tageszeitung Yediot Ahronoth. Der neue Botschafter hat den Präsidenten auf Türkisch begrüßt. Die Türkei hat den letzten israelischen Botschafter im Jahre 2011 nach dem Mavi-Marmara-Vorfall aus dem Land verwiesen. Das Schiff Mavi-Marmara versuchte die Meeresblockade beim Gazastreifen zu durchbrechen, worauf die israelische Marine das Feuer öffnete. Der Vorfall forderte 9 Tote und eine weitere Person starb ein Jahr später infolge ihrer Verletzungen. Die Tage Italiens in der Eurozone sind gezählt, berichtete das Zentrum für ökonomische und wirtschaftliche Forschung. Das Londoner Beratungsunternehmen meinte, dass bereits vor 5 Jahren zweifelhaft war, ob Italien noch 10 Jahre in der Währungsunion bleiben könnte. Nach 5 Jahren ist Italien zwar immer noch Mitglied der Währungsunion, aber die Chancen für das Ausscheiden aus der Eurozone sind erhöht. Die Zurückweisung des geplanten Reformprogramms, dessen Ziel die Verbesserung der Regulierungsführung war, und der Rücktritt des hochgeschätzten italienischen Präsidenten Matteo Renzi trugen hierzu bei. Ich werde mit dem neu gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump über das mit Iran abgeschlossene Atomabkommen sprechen, da es grundlegend falsch sei, sagte Benjamin Netanyahu. Der israelische Ministerpräsident meinte, dass er alles tun wird, um zu vermeiden, dass der persische Staat Zugang zu Atomwaffen bekommt. Laut Berichten des Tagesblattes Israel Hayom erklärte Netanyahu ausdrücklich, dass die Vereinigten Staaten nur dann eine starke Position im Nahen Osten haben können, wenn die israelischen und amerikanischen bilateralen Beziehungen stark sind. Benjamin Netanyahu gab dieses Interview in Washington. Der Bundesparteitag der größten deutschen Regierungspartei, der CDU, fängt am Dienstag in Essen an. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die einzige Kandidatin für den Posten des Vorsitzenden. Merkel ist seit 2000 an der Parteispitze. Bei der Abstimmung am Dienstag wird entschieden, ob sie die Partei weiterhin leiten wird. Angela Merkel wurde bisher 8-mal zum CDU-Vorsitzenden gewählt und sie war immer die einzige Kandidatin. Das beste Ergebnis erreichte sie im Jahre 2012 mit 97,9% der Stimmen und ihr schlechtestes Jahr war 2004, als sie nur 88,4% der Stimmen erhielt. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Jetzt folgen die Nachrichten auf Hebräisch. וכעת החדשות בעברית. הקשרים הכלכליים בין הונגריה וסלובקיה מעולם לא היו חזקים כל כך.
אמר נשיא הונגריה, יאנוש אדר, לאחר שקיבל את פניו של עמיתו הסלובקי בארמון שנדור, הרי זו הרזידנציה הנשיאותית. סלובקיה היא הפרטנרית הכלכלית השלישית בחשיבותה של הונגריה, ובשנים האחרונות תשתיות התחבורה חודשו, ושתי המדינות גם משתפות פעולה באופן נרחב במגזר האנרגיה. אנדרי קיסקה הדגיש שהוא ועמיתו ההונגרי מאמינים שהיחסים בין שתי המדינות מעולם לא היו טובים יותר. ברקע יש הרבה מאמץ משותף, וברור שבפוליטיקאים יש כוונה אמיתית לשיפור הקשרים. הוא גם הוסיף שבמידה ויש מחלוקת בין מנהיגי שתי המדינות, הצדדים מנסים לפתור זאת דרך התייעצות ושיח פוליטי, ולא דרך שליחת הודעות אחד לשני באמצעות התקשורת. נשיא סלובקיה הודה ליאנוש אדר על גישתו החיובית. מריה שמיט, מנכ"לית מוזיאון הטרור, קנתה את השבועון פידלו. ההסכם כבר נחתם. הבעלים החדשים אמרה לרשות החדשות אוליגו שהמטרה העיקרית היא להמשיך את הרמה הגבוהה של העבודה המקצועית. היא הדגישה כי פידלו היה כלי תקשורת חשוב מאוד כבר בעבר, והפסד הידע שצבר השבועון בשנים האחרונות היה יכול להיות הפסד ענק לעולם העיתונות. העובדים עצמם קיבלו הזדמנות שנייה, היא הוסיפה. מריה שמיט רואה את עצמה בראש ובראשונה כמשקיעה פיננסית. אחרי 6 שנים של שתיקה שוב מונה שגריר ישראל באנקרה. השגריר החדש, איתן נאה, מסר את כתב האמנה לנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, דיווח ידיעות אחרונות. השגריר החדש בירך את הנשיא בטורקית. בשנת 2011 טורקיה גירשה את שגריר ישראל לאחר אירועי המרמרה של שנת 2010. במרמרה ניסתה לפרוץ את הסגר הימי על רצועת עזה כאשר חיל הים הישראלי פתח באש, ו9 בני אדם נהרגו בתקרית, ועוד אדם נפטר מפצעיו כעבור שנה. ימי איטליה באזור היורו ספורים, פרסם מרכז הכלכלה ומחקר העסקים. לדברי חברת המחקר בלונדון, כבר לפני 5 שנים פקפקו בעובדה שאיטליה תישאר בגוש היורו במשך 10 שנים. לאחר 5 שנים איטליה עדיין חברה בגוש, אך דחיית תוכנית הרפורמה לשיפור הממשל והתפטרותו של ראש הממשלה האהוב מתאו רנזי רק מגדילים את הסיכוי כי מדינת הים התיכון תעזוב את המטבע. בנימין נתניהו מתכנן לדבר עם דונלד טראמפ על הסכם הגרעין האיראני, שלפי טענתו הוא טעות גדולה. ראש ממשלת ישראל אמר שיעשה הכל בכדי למנוע מהמדינה הפרסית להשיג נשק גרעיני. לפי ישראל היום, נתניהו הצהיר שרק באמצעות יחסי ישראל-ארצות הברית חזקים תוכל לשמור ארצות הברית על מעמדה החזק במזרח התיכון. בנימין נתניהו דיבר על הדברים האלה בוושינגטון. ביום שלישי מתחיל קונגרס הבחירות בין יומיים של מנהיגי מפלגת האיחוד הנוצרי דמוקרטי, המפלגה הגדולה בממשלת הגרמנית, בעיר אסן. המועמדת היחידה לנשיאות היא הקנצלרית אנגלה מרקל. מנהיגת המפלגה מאז 2000, ורמת התמיכה שלה תהיה ברורה לאחר שנציגי המפלגה יצביעו ביום שלישי. אנגלה מרקל כבר נבחרה ליושב ראש המפלגה 8 פעמים, והיא תמיד המועמדת היחידה. את התוצאה הטובה ביותר שלה השיגה בשנת 2012, כאשר קיבלה 97.9% מהקולות, ואת התוצאה הגרועה ביותר קיבלה ב-2004, כאשר רק 88.4% מהנציגים החליטו לתמוך בה. תודה רבה, ושיהיה לכם ערב נעים.